Satkhira is a coastal district of Bangladesh. The people of this area are constantly fighting and struggling with natural calamities, but the recent floods have become a bane in the lives of millions of people in this area. Heavy rains coupled with floods have disrupted public life. From people's houses to roads, agricultural land, fish enclosures, farms, and educational institutions, everything has been submerged. From people's lives to livestock, the environment and the ecosystem, including biodiversity, is now facing dire crisis/threat. As a result of the flood, the raw houses of the people have been destroyed. Village after village has sunk. Living in one's own house has now become completely impractical. Most people have somehow found shelter in the nearest shelter, but many people are having a miserable day because shelters do not have enough space to accommodate them. There is not even a small place where they can spend the night. Refugees due to floods, somehow living in shelters. Sajida Begum, who lost her house due to flooding, is one of them. In the flood, he lost his house, domesticated chickens, and everything. He is still destitute, but even the shelters are not getting the necessary food, water, and medicine supplies. Food is one of the basic human needs. No human being can survive without food. Finding safe food and providing food becomes the main problem of people in various natural calamities. As a result of the floods, people are now somehow starving. People have no food. He arrived at the shelter in whatever condition he could, in one piece of cloth. He did not have time to bring home food. People are now living the life of humanity due to lack of food. আমার শরীরে খুব কাই রান্না করার অসুবিধা রান্না করে না করলে খাবো কেন করি রান্না না করলে খাবো কি করি রান্না করতে পারতেন There is now an extreme shortage of food and water due to floods. People are not getting any drinking water because the tube wells have sunk. Many are forced to drink flood water to survive. The population of this area is now going through a transitional period due to the shortage of food and water. ভর্তি হয়ে গেছিল গাদা সব চারিদিকে পানি আর ঘরের ভিতরে আঁটু পানি এসব পানিতে কষ্টের মধ্যে দিয়ে সংসার জীবন করতেছি সাইকেলে নিয়ে উঠেছি গরু বাছুর টাছুর সব নিয়েছে As a result of the floods, the population of this area is now at serious health risk. Women and children in particular are at grave risk due to problems with toilets, problems with safe drinking water, and various waterborne diseases. Thousands of people have already suffered from diarrhea, cholera, and dysentery. Talking to one of the flood-affected housewives, we got to know the dire conditions they are currently living in. He shared with us his experience of the horrors of floods. All the educational institutions in this area are currently closed due to the flooding of the educational institutions. Children and adolescents cannot go to school. The education system is failing. Many children and teenagers are likely to drop out of schools. By talking to teachers and students in the flood-affected areas,
We found out the extent to which students in these areas are affected by the floods. We tried to find out what kind of impact the floods are creating in their lives. Talking to them, we got to know the sad picture of their mental state during the floods. Speaking to Amal Das, a respected teacher in the flood-affected area, we learned about the loss of children's education during floods. He highlighted our various problems. আমাদের যে বেতনা নদী আর কি, এই নদী মরে যাওয়ায় মানে নদীটা জলাবদ্ধতা হয়, একে অত্র এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে, মানে ভেড়িবাঁধ সংস্কার নাই। তারপরে আমাদের এখানকার এলাকাটা একটু নিচু, যে কারণে বরাবর বেশি হয় আর কি বর্ষামুখী। তা আমাদের স্কুলের যেসব বাচ্চারা পড়ালেখা করে অত্র এলাকার মানে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামের ছেলে মেয়ে, তারা তাদের বাড়ি ঘরেও জল, এমনকি আমাদের স্কুলের মাঠে এবং প্রায় সব জায়গায় আর কি জলাবদ্ধতা, যে কারণে তারা বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের এই 4 তলা বিল্ডিং, এখানে প্রত্যেকটা তলায় তারা আর কি আশ্রয় নিয়েছে, যে কারণে আমাদের পাঠদানের ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটছে। এবং গত প্রায় 2 সপ্তাহ যাবৎ আমাদের কি পাঠদানের ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটছে, এবং আগামীতে হয়তো কবে নাগাদ সুব্যবস্থা হবে তার কোনো ঠিক নাই আর কি। নতুন করে আবার এই ভেড়িবাঁধ ভেঙে যায়, আবার নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে, যে কারণে আমাদের এটা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে এই সমস্যাটা। তা আমরা আশা করি যে একটা সাইক্লোন সেন্টার যদি আমাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে, তাহলে আমরা এটা সুবিধা পেতে পারি। People's livelihood is now completely under threat. The house is now uninhabitable. There is no food, massive food problem. Safe food and water is a problem. Health risks, especially women and children, are at serious risk. They are not getting any medicine. Due to the collapse of schools, the education system of children is being disrupted. At the moment, people have no means of earning. In a word, the people of this flood-affected area are now living a miserable life. বলতে থাকেন। এখন এই কোনরকম কিছু করার নেই, চিকিৎসা নেই, শরীর তো ভালো না, তাতে করে টেনশনে খুব দিন যাচ্ছে, বুঝলেন? কি বলবো বলেন, কিছু আর। Most of the people in this area are engaged in agriculture. The agricultural system in this area has been completely destroyed due to floods. The crops of the land have all gone down. All the crops were destroyed. Tears in the farmer's eyes. Starting from almond paddy, turmeric, met potato, dal, wool, brinjal fields are all submerged. Small farmers have suffered huge losses. Everything from backyard vegetable fields were destroyed. These floods have made it difficult for farmers to recover from the damage they have suffered. আমাদের ঘর বাড়ি সব কাঁচা ঘর বাড়ি সব ভেঙে চিড়ে পড়েছে। এখন আমার কি থাকার কোনো পরিবেশ নেই, আমরা সাইকেলে নাকি উঠেছি, আর রান্না বাড়া খাওয়ার খুব অসুবিধা।
এখন আমাদের ঘের বাড়ি তো সব তোলাই মিলে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ সব ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আমরা সব বেকারের মতন হয়ে গেছে। Livestock is one of the sources of income for the people of this flood-affected village. In these poverty-stricken areas, especially women live by rearing livestock such as cattle, goats, poultry. Starting from keeping poultry to rearing cows and goats, rural women play an important role in the socio-economic development of a little better than the grip of poverty. But rural farmers and women are in dire straits as livestock shelters have been washed away as a result of these floods. Cattle are also under severe food shortage due to collapsing hay/electricity piles. Among them, there are various diseases of cattle. এই বর্ষার কারণে আমাদের সবকিছু তলাই গেছে, যার কারণে আমরা গরু ছাগল খুব এসব নিয়ে খুব কষ্টের ভিতরে আছি। আর বিচুলি টিচুলি সব ভিজে গেছে। খুব একটা সমস্যা, ঘর বাড়িতে পানি উঠে গেছে, তারপরে ছাগল গরু হাঁস মুরগি ওই ফার্মটা আমাদের সমস্যা বিশাল একটা। আমরা তো আপনাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতেছি। আমাদের বাড়িও পাটুল ঘাটায়, দূরের লোক না আমরা, খুব সমস্যা হয়। Satkhira district of Bangladesh is a coastal region. The area is famous for fishing due to its low lying and salinity. Another source of income for the people of this area is fishing. As a result of this flood, the fish enclosures have all been submerged. The water has risen to such an extent that the fish cages have sunk and all have become one. There is no way to understand which one is a fish enclosure. At present, the fish farmers have their hands on their heads. Many people are depressed due to this loss. Already impoverished, many fish farmers have fallen into debt. ঘের ফাড়ি এদের যে বন্যার কারণে আজ থেকে তোলাই গেছে, পানি সরবরাহের জন্য মনে করেন এগুলো এত চাপ দিয়েছে, পানি সরবরাহ করতে পারছে না। এই জায়গায় তো বহু লোকের ঘের ফেলি, বহু লোকের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা জানে দেখলেন তো সবাই আশা কম বেশি পাচ্ছে। এবং তলায় ওদিকে প্রচুর তলায় গেছে। বাড়িঘর অবস্থা এখনো তো পানি কমায়, অনেক বাড়িঘর তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। Floods have caused a lot of damage to the environment, ecosystems and damage, biodiversity and threats. In the rural gardens, there are various fruit trees. With the fruit that ensures the nutritional security of the rural township, the additional fruit is sold for income. Fruit trees include jackfruit, mango, yam, coconut, lemon, guava, banana, lychee, and others. Due to flood, many types of trees are dying among fruit, forest, and medicinal plants. These rural gardens are home to various species of animals such as foxes, bengals, snakes, katash, gishap, gokuru. Many of these wild animals are dying. As a result, biodiversity is in crisis and ecosystems are losing balance. All in all, the environment has suffered severe damage as a result of these floods. আমার ঘের বাড়ি সবই চলে গেছে, বাড়িঘর সব জল উঠে গেছে। আমি মোল্লা সাবির হোসেন, চেয়ারম্যান ৯ নম্বর খালিশখালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা তালা, জেলা সাতক্ষীরা। বিগত কিছুদিনের বৃষ্টিতে আমার এই ইউনিয়ন সহ আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। আমার ইউনিয়নের 4 ভাগের 3 ভাগ এখন প্রায় পানির নিচে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের এলাকার প্রধান মানুষের জীবিকা হচ্ছে মৎস্য চাষ। এই আমার এলাকার প্রায় সকল ঘের, শত ঘের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।
এবং ঘেরের সকল মাছ বাইরে চলে গেছে এবং মাছ চাষিরা আজকে সর্বশান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এছাড়া এলাকার কৃষিক্ষেত্র, শাকসবজি চাষ সব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সকল শাকসবজির ক্ষেত্রে এখন হাঁটু পানি এবং কৃষকরাও সর্বশান্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এছাড়া এই পানিবাহিত বেশি পানি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আমাদের এলাকার যে গবাদি পশু, সেই পশুরও খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে এবং তারাও নানা রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং পানি বেশি হওয়ার কারণে আমাদের এলাকার সাধারণ মানুষের ভিতরেও যারা পানীয় জলের সংকট হচ্ছে এবং পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের দেখা দিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে এলাকার অবস্থা একটি মারাত্মক অবনতিশীল অবস্থা হয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, তাদের না আছে কোনো কাজ এবং তাদের জীবন জীবিকার পথ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে এবং সব মিলিয়ে আমাদের এলাকার একটি হাহাকারের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে তালা উপজেলা খালিশখালী ইউনিয়ন না, আমার নগরঘাটা, ধানদিয়া থেকে শুরু করে সাতক্ষীরা সদরের কিছু এলাকা দিয়ে একটি ব্যাপক এলাকা এরকম এই গত কিছুদিনের অসম্ভব বৃষ্টিপাতের কারণে আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের এলাকার মানুষ এই অবস্থা থেকে কোনো সুষ্ঠু পরিত্রাণ বা সরকারি কোনো সহযোগিতা, কোনো আশ্বাস এখনও আমরা পাইনি বা বিষয়টা খুব মিডিয়াতে খুব ভালো প্রচারও পাইনি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে বিষয়টা কিন্তু কোনো মিডিয়াতেও তেমনভাবে আসছে না। মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যেগুলো বলে সেগুলো তেমনভাবে আসছে না বা এই কারণে সরকারি তরফ থেকে এইসব ব্যাপারে কোনো সহযোগিতার আশ্বাস আমরা পাইনি। আমি আমাদের এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জোর দাবি জানাচ্ছি যে আমাদের এলাকার অনেক পিচি রাস্তা, অনেক হেরিংমোড়ের রাস্তা, ইটিসলিংয়ের রাস্তা আজকে প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে পানির নিচে। এই রাস্তাগুলো একদম ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। এই রাস্তা এবং অনেক মাটির রাস্তাও বিভিন্ন জায়গায় মানুষের হাট বাজারের ভিতরে পানি, আমাদের গাছা বাজারে হাঁটু পানি, অনেক জায়গায় অনেক মানুষের বাড়ির উঠোনে পানি, সব ধরতে পানি। এই যে মানুষের যে অবকাঠামোগত ক্ষতিটা হয়েছে, এই ক্ষতিটা পূরণ করার জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং পানি শুকনো হওয়ার পরে এই রাস্তাঘাট আবার নতুন করে তৈরি করার জন্য আমাদের অনেক বাজেট দরকার, অনেক অর্থ দরকার। এই বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দৃষ্টি দেবেন এই আশা করি এবং আমাদের এই এলাকার মানুষের এখন যে অর্থনৈতিক যে ক্ষতি হয়েছে, জীবন জীবিকার যে ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষের সাহায্য করার জন্য কি করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এই আশা করছি আমরা এবং এর জোর দাবি জানাচ্ছি। Floods don't just bring water, they bring countless problems, put people in the face of extreme suffering. Food shortages, lack of water, spread of disease, these make life miserable for people. Besides, there is no end to the economic damage. Agriculture, trade, communication systems, and human employment opportunities are all affected. The immense damage to the environment is not easily compensated. Soil fertility decreases, forests are destroyed, and biodiversity is threatened. However, there is some glimmer of hope in the midst of these crises. Foreign aid and international cooperation can play an important role in addressing this disaster. By providing advanced technology, training, and funding, they can help our country rebuild. Water drainage, infrastructure development, and they help in the recovery of agriculture. But we can't just depend on foreign aid. We have to take our own plans and initiatives. We have to build sustainable infrastructure for flood control. By dredging rivers, building dams, and sound water management, we can get rid of flood damage. That's all. Not only that, it is very important to increase the awareness and early preparedness of local people so that we can be better prepared for the future. Truly, if we all work together to deal with floods, these problems won't scare us as much in the future. Change is possible, and we can all make that change together. Let's move forward together towards a sustainable and flood-free future.